Hello, Namaste. Here I am going to give you a brief idea about the continuity equation, which is very much important in the hydraulics. At the beginning of this video, we will see what is the continuity equation, and at the end we will solve some problem with the help of the continuity equation. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ ಇವತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೀಫ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ that describes the transfer of some quantity like mass, energy, charges, etc. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಈ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಕ್ವೇಷನ್. The continuity equation, what it deals with the transport of the physical quantity. How it is? I think you might be observed while filling the oil in the can. What will you do? Yes, you will take a help of funnel. Yes, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, you want to fill the can. ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಬಾಟಲಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, you want to fill this bottle with oil. ಆಯಿಲನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then what you are going to do, you are going to take the help of funnel. Okay, you are going to take the help of funnel. With the help of the funnel, you are going to fill the bottle with the oil. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫನಲ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಯಿಲನ್ನು ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೌದಾ? ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ from one container to another container. Here what you are going to do, you are going to transfer the fluid from one container to another container. One container ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Is there any loss of oil? No, right? This is called a conservation of mass and it is a continuity equation. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಕಂಟೈನರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ it is now just only I told. Next, the principle of conservation of mass. What does it says? According to the principle of conservation of mass, the quantity of the fluid flowing per second through a pipe at all its cross section is constant. What here happens is, consider a pipe, a liquid is flowing through it. Okay, and the liquid flowing through the pipe per second is a constant. That means ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಪೈಪಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ law of conservation of a mass. That I am going to divide the section of the pipe as a 1 and 2. 1 and 2, it is a entry and it is a exit. Okay, here I am going to consider the pipe has a different cross section at entry as well as exit. Okay, let v1 be the average velocity at section 1. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಟ್ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಏನಂತ 1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಿಟನ್ನು ಏನಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಲೆಟ್ v1 ಬಿ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ, average velocity at a cross section 1 and
Rho 1 be the density of the fluid at a section 1 and A with the area of the cross section of the pipe. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೈಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ A1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ವೇ V2 is the average velocity of the fluid at a outlet. That means at the section 2. ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಅಥವಾ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ V2 ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋ 2 be the density of the liquid at the section 2 and A2 be the average and A2 be the area of the cross section of the pipe. ಓಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ V1 and V2 also differs because I have taken two different cross sectional area to the pipe. Next we'll see what is the continuity equation. Okay. As we know, the mass flow rate at the section 1 is a A1 V1, rho 1 V1 and the mass flow rate of the section 2 is a A2 rho 2 V2. We can say like ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಅಥವಾ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೋ 1 A1 ಮತ್ತು V1 ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 2ದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೋ 2 A2 V2 ಇರುತ್ತೆ because of the different section. Now I will briefly give how you got mass flow rate as a rho 1 A1 V1. ಇವಾಗ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ರೋ 1 A1 V1 ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ means what? It is a mass of liquid flows per unit time. I will take it as a m by t. Since the fluid is characterized by its density, ಯಾವುದೇ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ರಿರೈಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಸ್ m divided by t. Density I will take it as a rho divided by rho. Multiply and divided by rho density. Then again I will rewrite this equation as m divided by t into rho density. I will write as it is. What you know about the density? Density means mass by volume. M divided by small v, it is a volume. Then what will happen there? Here this mass as well as this mass will get cancels. Then what can I write? Density divided by time, and this v will go upwards. Then what you know about the volume? Volume is nothing but it's a area into length, right? I will replace v with the area into length. Then what is density here? Area into length divided by t. Then what is a length divided by time? That is means distance divided by time. That we can write it as call it as a velocity. Okay. Then ultimately we got rho a into v. Rho means a density, a means a area, v means a velocity. I hope you understood well. Next, according to law of conservation of mass, what does it say? According to law of conservation mass, the mass flow rate at the section 1 is equal to mass flow rate at the section 2. ಇವಾಗ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಏನು ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಅ ಫನಲ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಪೋರಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫನಲ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಫನಲ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಫನಲಲ್ಲಿ ಏನು ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರೋ 1 A1 V1 is equal to ರೋ 2 E2 V2. This is the continuity equation.
Okay, this is a continuity equation for a compressible fluid. ಇದೇನಿರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. Here what will happen, the compressible fluid possesses two different densities at inlet as well as exit. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ is considered as incompressible, then density at inlet is equal to density at outlet. That means rho 1 is equal to rho 2. Then the equation becomes A1 V1 is equal to A2 V2. Next, we know the product of the A1 V1 is equal to what? It is called as a discharge. It is denoted by the Q. Then we can ultimately tell what? Q1 is equal to Q2. Now ultimately ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು? Discharge at the inlet is equal to outlet. This is a continuity equation. This equation is commonly often used in the hydraulics. Let us solve some problem. The diameter of the taper pipe at section 11 and section 22 are 20 and 10 cm respectively. Find the discharge of the oil flows to the pipe. Also find the velocity at the section 22. Suppose it has the velocity at the section 11 is a 6 meter per second. It was the question given here. Okay, right, I will take diameter at a section 11 as a D1. D1 is a 20 centimeter and D2 will be the much 10 centimeter and V1 is a 6 meter per second. This is the data he has given. Next, I need to do what? I need to calculate Q. I need to calculate what is that Q. Q is a A1 V1 or that is equal to A2 V2. This formula we need to apply. Okay, first I will find out the area. Okay, no, first ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, diameter of the pipe at the section 11 20 cm ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. diameter of the pipe section at the 2 is 10 cm ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು velocity of the section 22 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ velocity ಏನಿರುತ್ತೆ 6 meter per second ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. then I need to find the Q1 ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು velocity V2 ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. we know Q is equal to A1 V1 is equal to A2 V2 ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು I will find first discharge Q. Q na first find out ಮಾಡ್ತೀನಿ. What is Q? What is A? What is the area of the pipe? Area of the pipe ಯಾವ ಥರ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? It is a is nothing but area of the circle. What is that area of the circle? 5 by 4 5 d square by 4. Then what is a V1? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ 5 d square by 4 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ Q is equal to 5 by 4 into what is d square? D is a 20 centimeters. That means I will take 0.2 meter square. I will take, and what is a V1? V1 is a 6 meter per second. I am going to get 0.188 meter cube per second. This is a discharge. That means at Q1 also, at section 1 also, at section 2 also, this is a discharge I am going to get. In the same way, we will find what is the velocity at section 22. What I know, at A1, what is the area? Area of the circle is nothing but 5 d square. D square means what? How much? It is a 0.2 whole square divided by 4.
What is a V1? V1 is a 6. Since here we are going to take 6 meter per second square velocity in terms of a meter per second. That's why I'm going to convert d diameter of the pipe as a 20 diameter of the pipe in the form of the meter. Okay, I'm going to convert the centimeter into meter. Okay, that's why it becomes 0.2. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿನ 6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ A2? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 5/4. What is a D? Diameter of the section 2. It is a 0.1 whole square. And V2 we need to find out. Okay. Then after simplification, what will happen? 5/4 getting cancelled. Then what remains? V2 is equal to 0.2 into 0.2 into 6 divided by 0.1 into 0.1. That means it is nearly 24 meter per second. Section 1 is a 6 meter per second. Then velocity of the section 2 is a 24 meter per second because of the pipe is converging. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 24 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪೈಪ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.